August 2017. The Army Forum. This exhibition of military achievements has become the largest for the Defense Ministry. Hundreds of participating countries, guests from all continents, multi-billion-dollar contracts. However, the most eye-catching stand for visitors was the display where for the first time you can see the famous Russian trio at arm's length. The new Boomerang armored personnel carrier, the Kurganets infantry fighting vehicle, and of course, the new Russian Armata tank. Since our show today is dedicated to tank soldiers, today our headline will be the Armata. Yes, Combat Approved has already filmed a show about this unique combat platform. We fired from the T-14 tank, tested the IFV T-15 on the run, and tested the durability of the T-16 armored recovery vehicle. Moreover, we have already visited the Armata production facility in Nizhny Tagil. We were the first to show not only the appearance, but also the insides of the Armata. It's been a while, and we understand now that it was just the beginning. Today, we'll show you the follow-up. Armata, Part 2. Armata, Terra Incognita, Part 2. Это действительно уникальная разработка. Это, считаю, определенно революционный шаг в создании нового поколения бронетанковой техники, который по всем своим боевым характеристикам превосходит сегодня все имеющиеся образцы танкостроения ведущих стран мира. You've heard it. Armata doesn't just outrank its competitors. It outperforms them. And I quote, by every measure. The journalists know it's a rare event when the senior officials of the Defense Ministry speak so unambiguously and confidently about superiority of their, or rather our weapon. Но мы сегодня услышали цифру 100 танков. Да, это так. 100 танков Министерства обороны? Да, мы законтрактовали, до 2020 года их получим. So, Armata is not a prototype, but a tank that they'll start producing for the Army. The tests of the new vehicle are well underway. Combat Approved will visit those very tests. We'll show for the first time how the Armata's gun is prepared for combat. How the scientists torture Armata's brain in special shielded laboratory conditions, and, of course, about the defense system of the new tank, and about the methods of traversing minefields. So, we have the best tank in the world coming up in the show about the most modern Russian weapons and the people who create them. Combat Approved. The tank that is shown here at the Army Forum, is it a real combat one or just a display unit? Это реальная боевая машина, которая изготавливается в рамках государственного контракта. То есть она может и ездить, и стрелять? Так точно. We asked this question for a good reason. The exhibitions often show a plastic model instead of an actual piece. But in this case, it's all fair and square. It is a real tank. Not to mention that it is from the first 100, which soon will be sent to the armed forces. Когда Министерство обороны вам ставило задачу на создание этой пушки, как проговаривали с ТЗ? Но основная задача – это создание такого вооружения, которое могло быть выиграть любую дуэль с современными танками, существующими на Западе, а также перспективными, которые, возможно, могут быть. In other words, it was already mentioned when the task was assigned that Armata's gun should prevail in a duel with the American Abrams, the German Leopard, and the Israeli Merkava. And the most difficult challenge was that it shouldn't just defeat these tanks, but even those that will replace them. Когда вы говорите, что ваша пушка лучшая в мире, по каким характеристикам? Абсолютно по всем. Абсолютно по всем? Да. Ну, например, то есть это она дальше бьет, бронебойность у нее больше, количество выстрелов в отрезок времени. Уже тем, что она позволяет поражать все современные цели, тем она и лучше. We head to Yekaterinburg to see how they produce and test the best tank gun in the world. We are at the Plant Number 9 factory. The gun is made here.
On this huge shop floor, they bore out the barrel, and at the same time, they make a breech piece, a cradle, a breech block, and many other details, the names of which make sense only to specialists. After that, it is all assembled into a single piece. This is how the tank gun is born. Then they start testing it. Каждая танковая пушка изготовлена на заводе как для серийных танков Т-72 или Т-90, а также для танков «Армата», первым делом попадает сюда, на испытательную базу завода номер 9. С какой целью их сюда привозят? Значит, здесь каждая пушка проходит стрельбовые испытания. Как они проходят? Стрельбовые испытания проходят два этапа. Первый этап – это проверка на функционирование и прочность. Значит, второй этап – пристрелка орудия. We should explain that every barrel, whether it's a pistol, rifle, or machine gun, has its own special features. The Armata's gun is no exception. Each cannon is unique and differs from another, even by the slightest amount. The preliminary shot's purpose is to find this little bit, without any false modesty. Ну а теперь то, чем без лишней скромности отличается военная приемка. Только зрители нашей программы смогут увидеть первый выстрел свежеизготовленной танковой пушки для «Арматы». Это правда эксклюзив? Да, вы первый журналист, который снимает подобные испытания. Я так понимаю, что выстрел производится дистанционно. Выстрел производится из этого бункера. Толщина у него какая? Толщина стенок 600 миллиметров. Ну еще он бронированный, я смотрю. Плюс Да? металлическая броня. You just have to press the button on the remote to fire. Ну, если уж мы говорим про эксклюзив, может быть, дадите мне произвести выстрел? Вам, Борис, можно. Спасибо. Готов? Готов? Огонь! Опаньки! Ничего себе! Shot, recoil. The walls tremble from the noise. Now we can see why the tests are conducted in a shelter. Это вот вылетел сейчас от заряда поддон, да? Поддон заряда. Можно выходить, да? Можно выходить. Ну вот он, поддон заряда. Еще теплый, да я бы сказал, даже горячий. It looks like a shell casing, but it's a sabot. All our tank ammunition is made like this. First, they load the shell, which will hit the target into the barrel, and then the propellant, which gives the energy for the shot. So this was the first warm-up shot. Here comes the shooting practice to test durability, not precision. We hear the second shot, followed by the third one. A burst of fire comes out of the barrel and blooms. These shooting tests are required to understand how the steel will behave and if any flaw would appear. But there can't be any, as the technology used for Armata's gun have never been used on any other tank. В технологии применены ряд новых таких вещей, как автофретирование, то есть упрочнение канала ствола. Применена новая технология хромирования канала ствола, что значительно повышает живучесть машины. Ну, прежде всего, это ствола. Everyone knows that the barrel heats up when fired and starts deforming due to that. But it turns out that the sun has the biggest influence on deformation, not the propellant gases or friction. During the shot, the barrel heats up quite a lot, but evenly. However, the sun heats just one side of the cannon, which causes the deformation. Здесь термозащитная кожуха изготовлена, которая позволяет влияние солнечного света, чтобы ствол не изгибался при нагревании. Now, we'll continue the tests. The barrel is warmed up and tested for durability, which means it is time for target practice. The shield with targets is set 300 feet away from the cannon. This time, an armor-piercing projectile is used. It penetrates the second mark from above, which was chosen as the target. We can see that the first hole appears less than an inch higher to the left of the crosshair. A minute later, the second one hits the bullseye. The third one falls nearby. The fourth comes through the hole. Just like every human has their own fingerprints, every cannon has a personality. Having studied this one, we now need to load its personality into the tank's digital memory.
We now head to the place where the Armata's brain is made. This is the Elektromashina Scientific and Production Enterprise in Chelyabinsk. Сколько изделий ваше предприятие выпускает для «Арматы»? 55 наименований. Из этих 55 какое количество было создано специально под новый проект? Половина – это серийно выпускаемая продукция, половина разработана специально для платформы «Армата». Вот если взять условно разработку нового блока для «Арматы», сравните разработку блока для «Арматы» с разработкой для танка Т-90. Т-90 – это танк предыдущего поколения. В танке пятого поколения «Армата» шире используется цифровая электроника, принцип искусственного интеллекта и самодиагностики. Плюс унификация. То есть мы понимаем, что если вы создали некий блок, он должен подойти и на Т-16, и на БРЭМ, и на танк. Совершенно верно. В процессе работы мы достигаем полной унификации. Maximum interchangeability is the new doctrine of our armed forces. In peacetime, it saves time. In time of war, it speeds up the recovery of a disabled vehicle. In this case, we took the standardization a step further. Not only the T-14, T-15, and T-16 range have interchangeable parts, but also the Armata Boomerang Kurganets range. В процессе производства этих изделий мы достигаем унификации между ними по таким системам, как системы пожаротушения. Система пожаротушения и только, или еще что-то? Нет, не только, но пока мы не имеем права об этом говорить. Что касается системы пожаротушения, она расположена в капсуле, где находится экипаж? Система пожаротушения находится во всех защищаемых отсеках, присущих объекту. То есть это капсула, где находится экипаж, моторно-трансмиссионное отделение, где находится двигатель, боевое отделение, где находится аппаратура управления задачами и агрегат питания. 5. The heat sensors, light sensors, and integrated fire extinguishers are combined into a single system that must immediately react to danger. Давайте сейчас продемонстрируем работу этих датчиков. У вас здесь оборудован специальный стенд. У меня есть источник возгорания. Давайте поднесем его к датчику, и что произойдет? То есть система обнаруживает спектр пожара. Дальше эта информация преобразовывается в электрический сигнал, передается в блок управления. И через блок управления выдается команда на тушение пожара посредством срабатывания баллона. This is where the question arises. If the sensors are triggered by a simple lighter, does it mean that in wartime you can't smoke inside an Armata? Если танкист в «Армате» решит закурить, то оптический датчик на это пламя не реагирует. Он настроен таким образом, чтобы реагировать именно на возгорание горюче-смазочных веществ, присущих объекту. A fire extinguishing system is useful, of course, but when it comes to crew survivability, in the Armata, there was an even more comprehensive solution. Основная задача, которая ставилась при компоновке этой машины, это отделить экипаж от топлива и боекомплекта и максимально его защитить. Вот здесь, в передней части, это обитаемое отделение, так называемая броневая капсула. Наивысшая... Вот она находится сейчас подо мной здесь. Да, именно так. Combat Approved has already told you about this armored capsule. For an object like this tank here, this one-room compartment is quite comfortable. According to the technical specification, the crew should be able to fight for quite a long time without leaving the capsule. This is why the seats here are very comfortable, like in a sports car. Рабочие места. Командир, наводчик, механик-водитель. На рабочих местах командира и наводчика расположены многофункциональные дисплеи, органы управления системой вооружения, позволяющие управлять прицелами, обнаруживать, распознавать цели и поражать их с максимальной эффективностью. The first thing you notice upon entering the capsule is that there are no levers. Instead, there is a control wheel, automatic gearbox, speedometer, tachometer, and turn signals, just like in a regular car. The dashboard, however, is different here. It is a small but very durable screen attached to the control wheel. It is also produced in Chelyabinsk. Here's the display in action. This is the tachometer. And this is the Armata speedometer.
Не секрет, что военная техника – это достаточно серьезная техника, поэтому электронная аппаратура, которая применяется в ней, она должна выдерживать различные экстремальные условия. Но для того, чтобы посмотреть, как это происходит, можно убедиться в этом жемье на конкретном примере. Давайте обратим внимание, что температура сейчас в этой камере минус 50 градусов. Там внутри находится точно такой же, как мы ее назвали, не пульт управления, а торпеда. Жаргон. Арматовская торпеда, охладившаяся достаточно до минус 50. Сейчас мы, я прошу, дайте стаканчик, сделаем то, что даже здесь, на этом предприятии, с такими вещами не делают. То есть мы заливаем водой промерзшую торпеду, промерзший пульт управления водой, и видим, что он работает. I should note that it took us several takes to film this scene, and every time we had to pour several glasses of water on the dashboard. Thus, we made it not only frozen, but also wet. Давайте попросим сейчас оператора, увеличьте яркость, чтобы зритель увидел, что работает. Добавьте оборотов, как будто мы газуем. Оборотов, газу, газу, газу. Вот видите, пошли расти обороты. Теперь давайте добавим скорость. Растет скорость, поворот направо, как будто мы заходим в поворот. Вот у нас замигал поворотник. Могу я сейчас... Ух, она ледяная. Дайте сейчас я возьму перчатки. То есть мы представили такую худшую ситуацию, что мороз пробрался туда, в самую арматовскую капсулу. И мы видим, что там... Да, обратите внимание на воду. Вот вся вода, которую мы сейчас обрызгали, она уже превратилась в лед. Сейчас мне передают этот пульт управления. На наших глазах он прилипает его. This is one of the Armata's main principles. Every part that goes inside the new tank should withstand a little bit more stress than the tank itself. The entire system can be reliable only when all its elements are super reliable. Следующее испытание называется стенд одиночного удара. Что будет происходить? Сейчас эту платформу мы поднимаем на высоту 1 метр, и дальше она полетит вниз с нагрузкой, с перегрузкой, точнее, 500 G. Для понимания, здесь мы оставили один из арматовских блоков, ну, а рядом обычный блок, который у всех нас дома стоит на компьютере. Ну, мы готовы. Давайте, смотрим. Кидаем. Стандартный блок у нас сплющился, прогнулся, от него отлетели какие-то элементы. Ну, а арматовский только дернулся на этих демпфирующих устройствах. This time, we also asked to toughen the test, raising the platform to 6 feet and dropping it right away. The overloads destroy the fittings that held the mainframe. What about the mainframe itself? Вот обратите внимание, какова была сила удара. Бытовой блок сплющился, здесь порвались демпферы, но что касается самого блока, он жив, здоров, лишь небольшие царапины. The mainframe that was tested in front of your own eyes will be tested again later for its operational capability, and then become a part of the automatic loader. Правильно я понимаю, что именно у вас на предприятии был выпущен первый в мире автомат для заряжания? Абсолютно правильно. То есть основная функция автомата заряжания, что он позволил исключить из состава экипажа заряжающего, то есть освободилось место. Да. Второе, он позволяет обеспечить загрузку боеприпасов в конвейер и обеспечить из конвейера автоматическую загрузку снарядов в пушку для дальнейшего производства выстрела. We should remind you here that the American Abrams, German Leopard, and Israeli Merkava do not have this loader.
All this time, Western designers insisted that this was an unnecessary device. And then, such a device suddenly appears on the most advanced NATO tank, the Leclerc. So, the West is about 50 years behind us in this regard. However, there is something innovative in the Armata as well. For instance, this new device that allows regulation of the ammunition feed. Он позволяет обеспечить работу механики автомата заряжания с регулируемой скоростью, то есть сильнее, то есть с большей скоростью, с меньшей скоростью, что очень востребовано для решения основных задач. Подождите, а нам всегда казалось, что нужно как можно быстрее заряжать эти снаряды. Нет, это абсолютно не так, потому что есть тонкие боеприпасы, которые нужно загружать нежно с определенной скоростью. It's common knowledge that to build a ship, you make a replica. The same applies to the Armata. To build the power unit, they first made a full-scale replica on a 3D printer. Принтер закончил работу, давайте поднимаем. Это и есть наша деталь, да? Да. Но мы понимаем, что это... Могу я ее оторвать? Да, можете. Не только сломали? сильнее, только сильнее. Деталь-то это пластиковая, а на Армате будет стоять стальная. Смысл изготавливать ее? Таким образом мы можем проверить собираемость детали, проверить, как она встает в само изделие, функциональность. Мы можем проверить, насколько она точно уже придумана конструктором. The plastic power unit is obviously far from perfect. This is because it's covered in so-called support material, a special substance that can be easily washed off by a powerful stream of water. As we can see, the replica is ready. И что это дает? Скорость, самое главное. То есть мы сокращаем цикл производства, и таким образом у нас детали выходят не через 3 месяца, а через неделю. It's not only the electronics that undergo durability tests, but also all the mechanical parts, including the Armata's chassis. А вот в этом помещении работают люди, которые пусть и теоретически, зато могут разогнать танк до максимальных скоростей, запустить Армату с горы или даже заставить заехать в болото. Есть такое? Да, Алексей, совершенно верно. Мы сейчас находимся в пультовой стенда динамических автономных испытаний трансмиссий, изделий ВГМ. В данный момент испытываются трансмиссии семейства изделий по ОКР «Армата». Проходят ресурсные испытания. This testing unit can make the Armata drive in a swamp, snow, or sand, climb up a mountain, or go down from it. As a result, the developers can determine, for example, the life cycle of a gearbox even before the field tests. The designers insist that the theoretical calculations are consistent with practice. Вот мы ездили на Армате, видели, что этот танк управляется уже как дорогостоящий автомобиль, где есть гидроусилитель руля. Есть здесь такое? Да, есть подобная система. Где все приводы электронные, но с учетом вот этой радиоэлектронной опасности. Ведь враг может просто вывести все эти системы из строя. На танке «Армата» все системы дублируются. Управление движением осуществляется как в электронном, так и в ручном режиме. То есть старые, добрые механические тросики здесь тоже есть. The principle of total duplication is quite relatable in terms of the optics. You have all kinds of cameras here. There is a video camera and a thermal vision scope. The scopes have the same settings, allowing them to hit the bullseye both day and night. Basically, the Armata doesn't care if it's daylight or not. Its electronic eyes can see perfectly at any time of day or night. But there's more. Для того, чтобы показать, как работает тепловизионная система, простой показательный пример. Папка, прикладываю к ней руку и показываем изображение. На экране вы видите тепловое изображение моей ладони. It's all true. No special cream or powder on the hand. Just the imprint of a palm that is still warm. This was done with regular thermal vision. And there is even a supervision mode. Для того, чтобы показать особенность, вот я говорю, в тумане и в дыму видно. Ну, здесь нельзя создать дым и туман, поэтому демонстрируем на пленке. Вот непрозрачное стекло для вас, как говорится. Теперь поворачиваю на камеру, и вы видите
Для камеры оно абсолютно прозрачное. Точно так же работает и система с дымом и туманом. Perfect vision in total darkness or smoke is not the only advantage of Armata's optics. The main breakthrough is the gunner's and commander's scopes with touch control and target tracking function. The bottom line is that the gunner and commander can engage 2 targets at once. One of them controls the machine gun weapon station, and the other one controls the cannon station, all without leaving a single shadow zone. Большое внимание мы уделяем ближней обзорности, поскольку это помогает экипажу быстро и точно ориентироваться на местности, и, кроме того, позволяет обнаруживать танкоопасную живую силу и вовремя принять меры по ее уничтожению. However, should Armata's own eyes prove insufficient, it can use someone else's. В интернете пишут, что Армата будет комплектоваться неким беспилотником. Что это такое? Танк обеспечивает интеграцию в автоматизированную систему управления тактического звена. То есть он будет иметь связь со всеми беспилотниками, находящимися на поле боя. То есть свой собственный беспилотник Армате просто не нужен? Да, он будет получать информацию от любого беспилотника. But not just a UAV. The Armata can connect with the headquarters and even individual large units. А берем более сложную ситуацию. Могут танкисты из танка «Армата» связаться с каким-нибудь истребителем, который сейчас находится в небе? Да, истребитель может послать информацию непосредственно командиру танка. И они могут видеть, кто где находится, кто куда бомбит, кто куда стреляет? Да, информация будет на тактическом терминале. Вот здесь на выставочном стенде вы пишете, что основной боевой танк «Армата» предназначен для ведения боевых действий и в том числе в условиях применения ядерного оружия. Да, безусловно, машина оборудована системами защиты от оружия массового поражения. То есть даже в том случае, когда будет, не дай бог, если будет применено ядерное оружие, экипаж себя может достаточно комфортно чувствовать там внутри этой капсулы? Да, в изолированной капсуле может находиться длительное время на зараженной местности. Если не секрет, сколько? Секрет. However, the anti-radiation protection is a last resort. For other cases, they have developed a multi-level protection specifically for the Armata. The first level is the disguise. Это специальные покрытия на танке, которые снижают его заметность в различных радиолокационных диапазонах. Специальное покрытие – это краска или нечто большее? Это и краска, и специальные полимеры, и специальные щитки из тоже специальных композитных материалов. But if the enemy spots the Armata and decides to attack, the engineers designed a protection from guidance systems. This is the second level. Давайте представим такую ситуацию. Вот у нас есть лазерный луч, и то есть кто-то пытается поймать лазерным лучом нашу «Армату». Что дальше произойдет? Дальше происходит следующее. То есть система, обнаружитель обнаруживает этот луч, дальше определяет направление, с которого этот луч приходит. Слева, справа, сзади, спереди? Да, в секторе 360 градусов. Затем выдает команду в блок управления, который ее обрабатывает. Блок управления проверяет заряженность мортир и выдает команду через блок запуска на запуск необходимого количества мортир для того, чтобы защитить объект. Those mortars hide the tank from laser beams in an aerosol cloud. As the result, the beams can't locate the tank, meaning it can't launch a missile. Это туча. Или аналог тучи? Аналог тучи здесь, естественно, на более современном уровне это выполнено. Tucha is a smokescreen system. Here we can see the T-90 using it. We see it firing aerosol smoke grenades, thus disappearing in the cloud. If even this screen fails, the third level of defense is engaged. Вот эти 5 стволов, как их правильно назвать? Пусковые установки. Пусковые установки. Something similar has been used on the T-90 for a long time.
It's the Arena Active Defense System. It detects an approaching missile, calculates its trajectory, and destroys it with a single shot, just 16 to 26 feet away from the tank. То есть, иными словами, ракета к нам летит, и мы еще на подлете ее нейтрализуем. Уничтожаем. If the Armata runs out of the charges to destroy a missile on its approach, the missile would have a chance to reach the tank. But we have something even for this scenario. В том маловероятном случае, если все-таки боеприпас достигает танка и уничтожается системами активной защиты, мы имеем современную, на новом уровне выполненную динамическую защиту. The explosive reactive armor perfectly protects the tank from sharp-edged projectiles. It's basically a container with explosives and a steel plate. The moment the projectile hits the container, the latter explodes, and the shape-charged jet is consumed by the plate without even getting close to the armor. Thousands of us lost our jobs. Susie Lee should have lost her job, not us. We once tested this system on our editorial car, and it survived. The PG-9 projectile couldn't pass the explosive reactive armor and exploded on the approach, barely damaging the car. If a civilian SUV withstood the explosion of an anti-tank projectile, then a real tank wouldn't even notice it. But please, note that we tested our car with a system that was developed some 40 years ago. The Armata, however, has the newest stuff. At this point, we should mention that everyday grills. As the Armata's designers say, this common thing often predicts just as well. Это очень легкое и эффективное решение для разрушения гранат противотанковых и противотанковых управляемых ракет. Оно не дает им штатно срабатывать, разрушает их на подлете к танку. А почему их поставили только здесь, в кормовой части, а не по всему периметру танка? Потому что переднее и боевое отделение, они защищены максимально динамической защитой. Finally, the tank has, as they call it, the last line of defense, the armor itself. And here, the Armata also has its own secrets. Необычная, совершенно уникальная броня, которая была специально разработана под Армату. Эта броня позволяет выдерживать в значительной степени любые современные, даже перспективные боеприпасы. But even if, against all odds, a projectile pierces through the armor, it would face another line of defense, albeit the weakest one. Мы предусмотрели обшивку, внутреннюю обшивку машины специальной тканью типа кевлар. Эта ткань позволяет защитить экипаж от осколков, отлетаемых от внутренней части брони. We saw this kind of fabric inside the Tiger and in the BTR-82A APC, but we haven't noticed it in the Armata. There's a simple explanation. This protection is painted white. This makes it a sort of colored wallpaper made of armored fabric. Ну и сейчас, вот пока полил дождь, еще один вопрос вам по линии воды, практически огня. Вот коктейли Молотова, которыми все пугают, да? Если залить танк, закидать этими бутылками, здесь Армата как будет сопротивляться? Машина герметична, то есть внутрь это все не проникнет. И кроме этого есть система пожаротушения, автоматическая и быстродействующая. Точно такая же эффективная, как наш дождь. Such a tank will be able to defend itself not just in an open field, but in the complicated urban combat as well, when shots are at point-blank range and coming from all sides. The Russian designers provided for this as well. Теперь от Арматы мы переходим к другому танку, который, казалось бы, не имеет никакого отношения к нашему главному герою, если бы не одно «но». Здесь есть комплект, который уже появился на Армате. Что это за комплект? Это комплект дополнительной защиты для действий в городских условиях. Что входит в этот комплект? В этот комплект входят дополнительные контейнеры защиты бортовой проекции. Аналогичные тем, которые мы видим вот здесь? Да. И решетчатые экраны проекции МТО.
и башни. На башне будут появиться дополнительные контейнеры, вот типа таких, решетки и экраны в мягком корпусе. Basically, it's one explosive reactive armor around another. Those containers can increase the protection by a factor of 2. Now the same has been developed for the Armata. В интернете пишут такую вещь. Ну, допустим, едет Армата, впереди противотанковая мина, и Армата в состоянии нейтрализовать эту мину, правда? Да, машина оборудована системой защиты от мин с магнитными взрывателями. Как она работает? Ну, эта система искажает электромагнитное поле танка и дезинформирует мину о месте нахождения танка. То есть, условно говоря, некая мина, которая находится сейчас в земле, она думает, что танк едет не здесь, а, например, здесь. Да. Или едет не танк, а, не знаю, мотоцикл. Именно так. Let's imagine a situation. An Armata finds itself in a minefield, where the mines are lying both in front and on the sides. What's now? Even if the Armata has an armored underbelly, protected by energy-absorbing units, the electromagnetic defense system with a remote detonation feature is far more important. By creating an electromagnetic field around the tank, the system blows up the mines even before the Armata even drives near the mine itself. Here it is, a strong-willed tank. A real man, ready to defend himself in any situation. However, there's always been a place for women in men's work. Мы тут узнали, что именно у вас на предприятии выпускается тот блок, который выдает танкистам в уши команды женским голосом. Это правда? Правда. И что это за голос? Это голос сотрудницы нашего предприятия. По какому принципу вы отбирали эту сотрудницу? Это хорошая дикция, знание английского языка и привлекательная внешность. А английский тут при чем? Потому что этим изделием комплектуется экспортная продукция. То есть та же самая девушка, которая говорит танкисту в Армате, она же говорит, это и в Т-90, и в Т-80, и в Т-70. Которые идут на экспорт. Которые идут на экспорт. But it just sounds easy. We picked a girl. In fact, it is a very delicate work to choose the right voice and perfect tone. That's why they set up an actual audition. They invited the girls and asked them to read some phrases that anyone who's lucky enough to drive in an Armata would hear. Нет прокачки. Снизь обороты. Обслужи ВО. Стой. You'll ask, why is there a female voice inside a tank? The explanation is simple. Put it in neutral. The majority of the soldiers are men. So it would be hard to distinguish the tank's command in a man's voice among the others heard in the headset. While words spoken by a woman attract attention. By the way, the armored troops borrowed this experience from the Air Force. In this case, we wish Armata a great flight. Meanwhile, Combat Approved will continue to keep track of this unique project's fate. Without a doubt, we will make Armata 3 and Armata 4 films, because this vehicle, unlike any other, will continue to surprise the world for a long time.